abubuwa da yawa sun faru wanda aka yankewa mutane hukuncin kisa ta hanyar fyaɗe, ko kuma sun yi fashi da makami, ko kuma sun yi kidnap, sun yi garkuwa da mutane, an yanke mushi hukuncin kisa, amma babu ɗaya daga cikinsu wanda ya fito yana tutiyar kare haƙƙin bil'adama. Da yake wannan abu ne na san rai, gashi doka ta tabbatar wanda Kano State ta buga, ma'ana doka ce sananniya na Kano State, aka yanke mushi hukunci a kai, amma an samu mutane sun zo suna ta kace na ce a kai. Yana da kyau mu gane cewa wannan alƙali muna goyon bayan shi 100%, sannan kuma muna align submissions ɗinmu da bayanan da P.B.U.H ta yi, ma'ana ƙungiyar lauyoyin musulmi ta Najeriya ta yi, cewa suna goyon bayan wannan hukuncin, haka zalika mu ma muna goyon baya. Don haka haƙƙi ya rage ga executive arm of government na Kano State, ma'ana mai girma gwamna wanda His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, da ya samu wannan doka hannu domin a executing din wanda ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba don kuma saboda yanzu haƙƙin na wuyan shi. Sa'annan kuma kamar yadda muka faɗi, shi wanda ake tuhuma yana da dama in ya so ya ɗauka ƙara, amma abin da muke cewa shine hukuncin wannan kotu tana nan a zaune daram har sai an samu wata kotu ta sama wanda ta kauda shi. Cewa a takaice wannan bayanin da muke yi yana zuwa muku ne daga Kamal Jabba Anko, lawyers ne na lauyoyi waɗanda suke masu zaman kansu. Muna da ra'ayi ko muna bayani ne akan case ɗin da aka yi na Commissioner of Police versus Sharif Yahaya Sharifai, wanda ke da lamba kamar haka CR/43/2020, wanda Upper Sharia Court da ke Hausawa a jihar Kano ta yi hukunci a kai a ranar 10 ga watan 8 shekara ta 2020. A ƙarƙashin wannan kes ɗin an samu maganganu daban-daban daga waɗanda suke masu ra'ayoya, daga ɓangarorin malamai, da kuma waɗanda suke tutiya da cewa lauyoyi ne masu zaman kansu masu rajin kare haƙƙin bil'adama. Hakikanin gaskiya akwai waɗanda maganganunsu yake goyon bayan wannan shari'a da aka yi da hukuncin kotu, akwai kuma waɗanda maganganunsu kai tsaye suke accusing, ma'ana suke cin karo da wannan hukunci da kotu ta yi. To hakikanin gaskiya yana da kyau a fahimci cewa addinin musulunci addini ne wanda yake cike, ya dace da kowane lokaci, ya dace da kowane zamani, kuma ya dace da kowace irin al'umma, ta yadda babu wani bangare da musulunci bai taɓa ba. Hudatayyan mutane da kuma laifuffuka suna nan an yi bayaninsu a cikin alkur'ani da hadithai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda a ƙarƙashin wannan hatta cin mutuncin manzon Allah da zagin shi sai da aka samu wasu dokoki da kuma hukunce-hukunce na kotun ƙasa har zuwa kotun koli, da kuma wasu dokoki suka yi bayani a kai. Wannan kes misali, akwai kes ɗin da kotun koli Supreme Court ta Nigeria ta yi bayani a kes ɗin Alkamawa versus Bello, wanda aka yi shi a shekara ta 1998, wanda ka duba Low Pavilion Electronic Law Report a ɓangare na 424, a inda kotun koli take cewa Islamic law is not the same as customary law, cewa addini ko shari'a ta musulunci ba al'ada bane kuma ba ɗaya yake da custom na mutane ba, cewa it does not belong to any particular tribe, domin addinin musulunci ba addini ne na wani yare ba daga cikin yarurruka. It is a complete system of universal law. A'a, addini ne wanda yake tattare da abun da yake universal, wanda ya gauraye duk duniya gaba daya, more certain and permanent, wanda ya fi tabbatuwa kuma ya fi zama daram and more universal, kuma wanda ya fi zama ya gauraye ya dara English common law, ma'ana dokoki na turawa. Wannan kotun koli ta faɗi. To don haka zagi na annabi da ake yi da kuma cin mutuncin annabi ko kuma cin mutuncin wani addini ko cin mutuncin Qur'ani abu ne wanda dokoki sanannu suka faɗi. Kamar misali dokar Najeriya wacce take kundin tsarin mulki ta faɗi a sashi na 36 ƙaramin sashi na 12 take cewa babu wanda za a yi punishing, babu mutumin da za a hukunta shi face sai a wata doka wacce take rubutacciyar doka, wanda
sharif yahaya sharifai da shari'an da aka yi mishi a ƙarƙashin wannan upper shari'a court da ke zaune a Hausawa a cikin jihar Kano, hukuncin da aka yi mishi abu ne sananne, an rattaba mata hannu, doka ce wacce take kunshe a shari'a penal code law, ma'ana dokan da take tattare da shari'a da hukunce-hukunce na jihar Kano wanda aka yi ta shekara ta 2000 daidai, wanda a sashi na 382 wannan doka take cewa whoever by any means, duk wanda ta koyaya ne, insult by using word, ya ci mutunci, ya zagi ta hanyar amfani da kalmomi or expression ko kuma wani yanayin da za a iya fahimta, in written ta hanyar rubutu or verbal ko kuma ya faɗi da baki by means of gesture ko kuma ya nuni ya ishara, which shows or demonstrates any form of content wanda yake nuni akan iya fahimtar wani yanayi na tashina da tarzoma or abuse against the Holy Quran, ko kuma kai tsaye ya ci mutunci ko ya zagi Qur'ani or any prophet ko kuma ya zagi wani annabi, shall on conviction be liable to death. Ma'ana hukuncin wannan kai tsaye shine hukuncin kisa. To idan muka duba wannan case da aka yi na Yahaya Sharifai, yana da kyau mu fahimci cewa the accused person was tried. Shi wanda ake tuhuma ko kuma a yanzu mu ce convict, shi wanda aka yanke mu hukuncin nan, an yi mashi shari'a, an kuma yanke mashi hukunci a ƙarƙashin doka wacce take sananniya kamar yadda muka faɗi, shari'a penal code law na Kano state wanda aka yi ta shekara ta 2000 a ƙarƙashin sashi na 382 ƙaramin sashi na B, ma'ana mai lamba ta ba, kotun ta yanke mishi hukunci. In fact, ba ma wai kadai hukunci aka yanke mishi ba, saboda an yi trying din shi, ya yi confessing, ma'ana ya ansha laifin shi cewa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka kotu ta tafi kai tsaye ta yanke mishi hukunci. To wannan kotun da wannan hukunci da wannan kotu ta yanke mishi ba ita ce farau ba, domin an samu kotun koli Supreme Court ta tabbatar da irin wannan hukuncin, a inda ta ce duk mutumin da ya zagi annabi to hukuncin shine kisa, a ƙarƙashin kes din Abubakar dan Shalla wanda aka yi versus state wanda aka yi shekara ta 2007. Ka duba Law Pavilion Electronic Law Report a ƙarƙashin namba ta 334, where a inda ita kotun koli take cewa duk mutumin da yake a ƙarƙashin shari'a yake da hankali kuma yake mutum ne wanda ya kai shekaru na balaga kuma musulmi, ya zagi ko ya ci mutuncin ko ya faɗi wasu maganganu ko ya wasu ayyuka waɗanda suke iya tashar da tarzoma ko tashin tashina, ko kuma ya zagi ya ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to wannan hukuncin shine kisa, za a kashe shi. To don haka kira kai tsaye ga waɗanda suke tutiyan kare haƙƙin bil'adama, yana da kyau mu gane cewa wannan hukuncin da kotu ta yi stands, ma'ana yana nan, babu wata kotu da ta yi setting din shi aside, babu wani kotu ko da ta kauda wannan hukunci na kotun da aka yi. Don haka muna kira gare su cewa kowa ya duba ya gani, mu daina sa son rayukanmu a cikin dukkanin wasu al'amura da ke faruwa, domin wannan hukunci ne ko al'amari ne da ya faru na addini. Abubuwa da yawa sun faru wanda aka yankewa mutane hukuncin kisa ta hanyar fyaɗe, ko kuma sun yi fashi da makami, ko kuma sun yi kidnap, sun yi garkuwa da mutane, an yanke mashi hukuncin kisa, amma babu ɗaya daga cikinsu wanda ya fito yana tutiyan kare haƙƙin bil'adama. Da yake wannan abu ne na san rai, gashi doka ta tabbatar wanda Kano state ta buga, ma'ana doka ce sananniya na Kano state aka yanke mashi hukunci a kai, amma an samu mutane sun zo suna ta kace na ce a kai. Yana da kyau mu gane cewa wannan alƙali muna goyon bayan shi 100%, sannan kuma muna align submissions ɗinmu da bayanan da Milan ta yi, ma'ana ƙungiyar lauyoyin musulmi ta Najeriya ta yi, cewa suna goyon bayan wannan hukuncin, haka zalika mu ma muna goyon baya. Don haka haƙƙin ya rage ga executive arm of government na Kano state, ma'ana mai girma gwamna wanda His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, da ya sama wannan doka hannu domin a executing din wanda ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba don komai saboda yanzu haƙƙin na wuyan shi.
sa'an nan kuma kamar yadda muka faɗi shi wanda ake tuhuma yana da dama in ya so ya ɗaukar ƙara, amma abin da muke cewa shine hukuncin wannan kotu tana nan a zaune daram har sai an samu wata kotu ta sama wanda ta kauda shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. All thanks and gratitude are due to Allah. We thank Him, we are seeking for His help, we are seeking for His forgiveness. We seek the refuge of Allah against the evils of ourselves and from the evil of our actions. Whoever Allah guides, there is no one to misguide him, and whoever Allah misguides, there is no one to guide him. I testify that there is no deity worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad is His prophet and messenger. This presentation is coming to you from Kamal Jabba & Co., a legal firm of consultants and solicitors. We are going to make discussions on the case of COP versus Sharif Yahaya Sharifai CR/43/2020 decided on the 10th day of August 2020 by the Upper Sharia Court sitting at Hausawa, Kano State. Actually, it is very important to know and to note that Islam is a complete and well-structured religion that leaves no stone unturned. Islam has an organized law that defines both civil and criminal matters and the punishment thereto. Islam puts so much emphasis on doing justice to an accused in the sense that the allegations must be proved beyond any reasonable doubt. It is not aimed at punishing offenders only, rather ensuring the justice is done or ensuring that justice is done to both the offender and the offended. Despite the above concession, piety and special recognition given to human beings, Islam does not condone with anything that will bring disorderliness, chaos, pandemonium among its ummah or bring disrepute to the religion. Blasphemy under Sharia law and its application. Islamic law in Nigeria as a code is applicable to the people that accept and practice Islam as religion. Islamic law has been judicially noticed, acknowledged in Nigeria as a complete and well-structured law. We refer you to the case of Al-Kamawa versus Bello, reported in 1998, Law Pavilion Electronic Law Reports at 424, where the Supreme Court of Nigeria stated, Islamic law is not same as customary law, as it does not belong to any particular tribe. It is a complete system of universal law, more certain and permanent and more universal than the English common law. It is well to note that blasphemy in Nigeria is defined under a written law, thus within the constitutional contemplation that a person can only be punished under a written law. See section 36 sub 12 of the Constitution of Federal Republic of Nigeria as amended. Blasphemy is defined under the Sharia penal codes of many northern states in Nigeria, majority of which practice Islam. In this case of COP versus Sharif Yahaya, this offense was committed, or the offense of blasphemy was committed in the state of Kano. And Kano State has its Sharia Penal Code Law 2002 or 2000, which provides, and I quote, whoever by any means publicly insults by using word or expression, in written or verbal, by means of gesture, which shows or demonstrates any form of contempt or abuse against the Holy Quran or any prophet shall on conviction be liable to death. In the recent case that has generated controversies in Nigeria, some lawyers or some of my learned colleagues are supporting this decision while others are opposing same. This case, which in the case of COP versus Sharif, it could be noted that the accused person was tried, convicted and sentenced. In fact, he confessed to the commission of the offense, and he was sentenced under a written law, which is section 200 or 382 sub B of the Sharia Penal Code Law of Kano State 2000,
Furthermore, there is an existent judicial precedent which backed the decision of the Upper Sharia Court Kano, which is the case of Abu Bakr Inshallah versus State, which was decided or reported in 2007, Law Pavilion Electronic Law Reports 3034, where the Supreme Court mentioned or upheld the decision of a trial court and stated that under the Sharia law, any sane adult Muslim who insults, defames, or utter words or acts which are capable of bringing disrepute, odium, contempt of the Prophet, peace be upon him, such a person has committed a serious crime which is punishable by death. We conclude that it should be understood that the application of the Islamic law is subject to the faith of the party. All the above cited cases categorically emphasize on the religion of the party. Therefore, the case of COP versus Sharif is in conformity with both statutory provisions and judicial authorities, and can only be subjected to review through an appeal and not the court of public opinion. By this, we state that we are aligning ourselves with the submission of MULAN, Muslim Lawyers Association of Nigeria, that this decision of Upper Sharia Court Kano is in conformity with the provisions of the Constitution, the provisions of the Kano State Penal Code law, and in conformity with judicial authorities. And it is to be executed because there is no law or there is no decision which has set aside this very decision. The decision of the court is still subsisting and stands until it is set aside by a superior court of competent jurisdiction.